Right. Theo, signs of a good relationship, or how to have a good relationship, or how you can tell you're in a good relationship. So that means when I'm doing this, I'm analyzing, I could come from an angle of a bad relationship and then drift to an angle of a good relationship and vice versa. So vachaiwandira iri pakati munogona kufunga ndiri kutaura a good example of a bad relationship, but that good example of a bad relationship, the opposite of it will be a good example of a good relationship. Okay, what is a good relationship? A good relationship, a relationship, yeah. Let me give you an example. Ngatimbo forget about relationship for 2 seconds, right? 2 seconds apana, right? Uruda something from the shop. Uruda a shoe from the shop. How do you do your shopping? Do you just go into the shop and see something you like and buy? Yes, no, that kind. When you're shopping for something you need, not something you want. So a relationship should be something that you need. Treat your relationship like munarkinda shopper for something they need, not they want. I'm a shopaholic person, so I shop all the time if I get an opportunity and I have money, when I have money. So this is what I do. For something that I need, the things that I needed, I bought them ages ago. So in my house, I've got everything I need. But now, I see things that I want. So sometimes I could be in a shop and I just see something, I want this thing. I like this thing. This is where the difference is. If you are looking for a relationship, you're not looking for something that you want. A lot of you are going for something that you want rather than something that you need. Right? I think I've done. So if you're looking for a good relationship, do you need a relationship or you want a relationship? So I'm going to be speaking on a perspective of someone who is looking for something that he wants, he needs. So if you need a good relationship, you should have a list. It doesn't matter whether people tell you you're stupid or a list. I have a list. And stick to a list. If you're going to buy shoes, you're going to ask yourself, right, do I need these shoes? What do you need them for? What do you need these shoes for? If it's farming shoes, that's not my farmer shoes, don't buy trainers. You want farmer shoes. If they are gumboots, buy gumboots. You'll thank me later. Right. So how to tell that you are in a good relationship? First, find out why you got into that relationship. That will determine if your relationship is good. Now the life starts. Right? Kana wakaroora munhu uchida soulmate, munhu wokugara naye forever, someone you'd marry and make your wife, you should have qualities of a good wife in your brain and search for something that you need, not something that you want. A lot of people, like ladies, munoenda mushop, muchida underwear, you come back wakatenga pulling socks, you watenga petticoat and all that. And unfortunately, some of you do like that even in relationships too. Unoenda uchitsvaka murume wopedzisira wana baba vari kukuchengeta, blesser. Wabuda panzapo uchida kutsvaka date, wopedzisira wauya neblesser. Munhu anokutengera, kana kuti unoenda kubhawa uchida kutsvaka boyfriend kana murume, woenda kubhawa wopedzisira wauya nemurume from the bar. So munhu anokutengera 2 mapints madoro madididi, wopedzisira wadorara naye waita nhumbu, wadova nemurume. That's not how relationships should be. I think a relationship should be like someone who is going to shop. Someone avura house in but new one. When you shop, I've moved house several times. When you divorce, you move house. When you move in house, you look for priorities. You prioritize. I need a cooker. And this cooker, is it permanent or temporary? While I'm waiting, go tenga a permanent one. So this should be in your brain. If you have money, you just buy. So
When you're buying, unonotenga, this is how it should. So a good relationship should meet the criteria of your motive. So tochitanga panapa. Good relationship. Relationship here, I'm using my list. I think they will be the best. I'm using my list to define what a good relationship is. You should use your list to define what a good relationship is. So I have a list here, and don't laugh at my list, by the way, because it's a funny list. So it's hard to find, but it's there. It's there. I'll say right. This is not the first time you've heard about this list, but I don't deserve to follow back on this year. So the qualities that I will be looking for in a relationship, I see an qualities. Previous relationship yangu, previous marriage yangu, yakaitwa isina ma list. It was more like an accident, or I just looked at a beautiful girl at the time who was the most beautiful girl at that school, dated her, liked her. Sometimes we're just doing it for peer pressure. And you were just going for looks. We didn't even know. So we just went for looks and peer pressure and all that. No. If you're going to be having a marriage, why mature? Wow, over 40. This is why you see a lot of people over 40 are single. Except the silly ones. The silly ones get married and divorced. I think getting married and divorcing again, genetic, and most people who remarry divorce again, by the way. These statistics, don't take it light. It's because they fail. Right? Why do you need a new partner? So you should have a list. In that, okay, if I'm going to bring someone to my relationship, I've got 20 qualities, right? The first one, because handidi kuzochiva vamwe vakadzi ndamumarriage, handidi kuzochita ndamumarriage, handidi kuzoyeverwa nevamwe vakadzi ndamumarriage. So my woman should be very attractive to me. It should be the person that I feel attracted to. Even structure, you're allowed, because you don't want to take something. You look outside, so she has to look good. Okay. Remember, it's not a deal breaker. It might not be a deal breaker, or it can be a deal breaker. I'm not going to tell you. You should know which ones are deal breakers. I'll explain what a deal breaker is. So number 1B, she has to be smart. Because the smart. Can I be smart? Because I think I'm smart. So if I get someone who is smart, even homework never. Homework together, and smart. So she's smart. Smart soro and smart geza. Because you see, no geza 2, 3, 4 times a day, and I smell good. Right now, I didn't leave my house, but if you were to smell me, if you were to hug me, then I smell so good. And not cheap perfume as well. Very good perfume. And it makes me feel good. So psychologically, dementia, very smart. Better protect her from dementia. There are studies that have been put there. So if you want to live longer, then maybe you need a smarter lady, a smart partner. So number 2, she has to be honest. Dinema trust issues. Akakurisa. Paranoia chai. So I need a smart woman who is also honest. Remember, these qualities are not easy to find, and they may not exist in 90% of ladies, but that's what I want. So yours or not, sky is the limit. So honest, yes, honest. Even I get a mistake, and a mistake, because I'm very, very good at finding out issues, and I'm finding out it, and I'm good. I've experienced it, and I will find out, and I'm so good at it. So this makes it more important kuti ndive nemunhu ari honest. Anoti aliyo ndakanya shamwari, kana uchindiramba ndirambe zvako, but handavhiringa. This is what.
And dzimwe dzenguva it's nice kuvhara closet yako. Unovhara closet yako woivhura. Before a new relationship, shamari, I don't think it's wrong kuudza munhu mamistakes ako akaitika kudhara. Vamwe venyu I've never dated, ndiye murume wangu one, ndakangoda ne1. It's not nice to be ngaakutore achiziva kuti you're not perfect. Take it or leave it. Because I'll tell you later. Because dzimwe dzenguva munhu iyeye wauri kuvanza iye uchiti ndinamboda ne, anogona kuzongovhumbuluka one day, kuvhumbuluka nesindebele kungokunyuka. Hi. Oh, by the way, this is my ex. Oh. Imagine, we'll discuss that one day. So, number 3, anofanira kunge a positive outlook. That's my qualities and look now. If a good relationship, inofanira kuve nemunhu anofita criteria yauri kutsvaka. Ndikati ndinotsvaka chipanera. Take a relationship like a chipanera. Une mota yako iwe. Ukanotsvaka chipanera, azvibetseri kuti unotsvaka chipanera, the best chipanera pa Honda Fit, iwe une hama. Kana une hama, tsvaka a good chipanera for a hammer. This is where all your sometimes a lot of people end up vachitora zvangouya. Why did you buy this? Oh, papa nesero ndangotenga bhuzizo. Dzinokwana. Ndangozitenga hameno ngadzindifita tadze. Oh, dzinozonokwana ndakumba hadzichatatamuka. Have you ever seen that? A lot of people do that with their relationships too. Unongonotora kuti handipfimba ndekaiga kuinbox kwangu. So ndangororwa nebhozi ndodaita mwana. That's a sign of a bad relationship. So you need to find someone ane positive outlook. Ukuthi anokuti mukataura zvinhu haasi negative. Trust me. Even the least munhu anonga wadofaiva. Oh, it's a joke. They usually say it's a joke. Okay, it's a joke. Ndachijoka. People like that, very negative. Vanoda kuti vakabatwa kuti I'm just joking. Ukandabayo pamwe hati pamwe waneke. You don't want that. Zvinoitika vanhu vanoita zvese zvozvo, but you don't want someone who is always negative. Trust me, they are toxic in relationship yako. Saka kana uchidana nemunhu ari negative right now, uri toxic relationship. Because vanhu vese vanogara vari negative ka. Vanenge vachingodigesta negativity and even concentration yavo inotoita poor. You are halfway to defeat kana ukaenda uri negative. Number 4, iwe unofarira sex here. Kana uri munhu anofarira sex, tsvaka munhu anofarira sex. So number 4, haina compromise. She should love sex. Kana handirini, because I love sex. And we're talking of it daily. And we're talking of several times. Kana tichi click. So hip hop and I'll stick here for a little bit. Pandongo to 30 minutes, I'll stick. Inzoka, usafa wakaita mistake yokutora munhu asina good sex drive. You're addict to sex. Munorwa pamberi apo. Munopesa musingacha respect and pamberi apo. So find also kana uri munhu anofarira sex. Find also munhu kuti haunide kumboita effort kuti uzoda sex. Find munhu unofind attractive kuti ukangomuona yadomira. A lot of you guys munoda sex too much, and then you find someone who is not attractive to you. Munokuti not imboitambisa igomira. It's a big mistake. Kana uri sex addict, tsvaka munhu kuti akangotindea pedo newe ari pedo nemukitchen, someone you find attractive. Nemiwo vanhukadzi, find someone kuti ukangomuona so you feel zvinomuita easy kana kurara newe, because muviri wako unenge wakudaira. Vamwe venyu munotsvaka munhu hausiri attracted to. Unotanga wambo ndikwiza uku. Okay, ndine chimwe chivibration chichidai ndigotota. I think it's a bad and toxic relationship. Find a munhu anongoti click. Haudi magetsi, haunoti womboswitcha uko. Unoti no, rava candle. Unoda magetsi ongoti chita switch on. Mumba maita light, isn't it? Yes. So sex magets and marriage mako. So if you are in a relationship, ine munhu anoda sex, asi magetsi acho achangambonzi also light also, you are in a toxic relationship. Kana uri sex addict, find someone drive your sex drive towards that, and the munhu iye achikutena on just like that, and the munhu iye achinakirwa newe just like that. That way amufinani, that way amuhurirani. A lot of you people mune relationship nemunhu
wamusingade. So for you to enjoy, uri busy kuimagina Leon. And poita mistake Leon wachobva kupfimba. Guess what? Wadova muchihure. Wakutomuhurira. So number 4, you really need to be. Kana uri munhu anofarira zvesex, asi wakaroora munhu asiri attractive to you, wausingafinde attractive, you're in a toxic relationship. You need to find someone you find attractive, someone unongokutena on just like that, someone kuti wakarara kangokupepudza so kangomuhaga so zvatoita moto. Hana dzenyu dzikaroverana, hana dzenyu ngadziroverane tu anyway zvaakuita zvinongokudhonza. This is what you should look for if you are a sex addict. But kune vamwe vasingachaiti sex vari over whatever maages akana kuti vakaita mati, tsvakawo munhu asingachadi sex. Don't ever think kuti zvasingadi ndichangozvishandisa muromo nokuti yangu haichamiri. Please don't take chances. You are going right into a toxic relationship. Kana musikana achida sex, wadomona kuti anofarira zvesex, iwe isingamiri, tell him ipapo shine ndine problem aimiri, and don't go into a relationship. Nyangwe zvimwe zvese achitika, I'm telling you, ndo panobva kuurigwa ipapo. Mwana vanhu anomboshinga 1 year, 2nd year. Usambonyepera kuti kana usingadi sex ndongoda hangu unongozoshandisa rurimi, unongozoitawo nezvigu. Never. Icompromise yemanyepo iyoyo. Kana ari munhu anoda sex, ngaatsvake murume anoda sex. Advice andiri kutokupa, and you thank me later. Oh no, akati hanzi handizvi. Love is not all about sex. Love can be all about sex, especially to a man. Hakuna murume anokupfimba asina mbofunga kurara newe. Murume anokupfimba wese anoda kurara newe. Trust me, because ndokwatofunga nako stereo. So women, don't compromise. Kana uri munhu anovenga sex, ndachembera ina ndichada sex, don't even go there. Ukanzwa benten achiti ndoda bonde every day. Vamwe venyu munoti mapinda imomo, ndakaneta nhasi, ndakaneta. Ukaona uri murelationship inokuti munhu anokuti ndakaneta, it's a toxic one as well. Usatsvaka munhu anoneta newe. Trust me, kana rudo ruripo shamari wabva kubasa kayo, unovhura kumbungu uchingota uchinyorovedzama. So zvese zvinoitika pauyu, be honest. Remember nataura. So kana uri mukadzi anoti kana anakirwa unobuda mvura, gara wamuudza munhu wako, shamari ini kana ndinakirwa ndobuda mvura, zvisazomubviringa mberi uko. Saka pamwe ndinotoona anonika machira every morning. Murume anopesa atozviza kuti okay, panonikwa machira every morning because ini ndinobuda mvura. Zvina zvokuda kuzoti achangozoona tapinda, achangozoona achazoziva ndinorwara tapinda. Be honest from the start. And iwe kana uchida munhu asina chirwere utogara utaura kuti handidi munhu asina chirwere, ndoda munhu asina chirwere, noti iwe hauna chirwere. Musatora machances anozoziva tapinda. It's a toxic relationship yamuri kupinda mairi iyoyo. So apa ndofunga ndambogarisa ipapa positive outlook anofanira kuda achida sex. Iswe kana uri sex addict. Kune varume, usajaja neage, because some of us are in the mid 40s, but we are very tine sex drive not to bore. And also, dzimwe dzanguva vanhu ivava vane sex drive, vamwe vacho vakaabuswa, vamwe vacho vari insecure, vamwe vacho vakabva muchihure o vakambohurigwa. So dzimwe, just because munhu anoita sex too much, vamwe vachona vanhu vanoda sex too much vasingatomboigoni. So to talk to you, toona kuti iwe kana uchida sex yekukwirwa pamusoro pewardrobe, cheka kuti munhu wauri kudana naye haatye maheights here. Unodana nemunhu wozomuti ndofarira kuti ujambe uchibva kwaiyo kuti ndotya maheights. Wadova in a compromised relationship. Upenyu hwako hwese sedza wotohura neanoda kujamba pawardrobe. So kana une mafantasies ako nemahabits, find out kuti iwe unozviona sei zvemafantasi akadai dadai, problem yakadai sekaita sei. So your relationship really should fit. Ita segumbo rinofanirwa kupinda mutenda foot. Unyatsoziva tenda foot randiri kupinda iri igumbo rinopfeka size yangu. And the tender iri ndechifamba naro ndichienda naro kubeach. Saka kune jecha ndoda tingere kana uchifamba mutara, kana uchishandisa kudriver, wotozati ndichada buy something or get into a relationship in exactly what you want. Relationship here. So number 6 ndakati, okay, number 5, tsvaka munhu anoseka majokes ako, tsvaka munhu waunojoka naye, tsvaka munhu waunotaura naye for a long time usingambofeel bored. Kufonerana usiku so ukari kwatoedza iwe zvakwaedza shamwari,
Find someone anoseka majokes ako. Find someone anokuona anonakirwa nevoice rako. Because kana machembera memangu kutarisana so, kana maukura mumarriage bana kutarisana so, find someone anenge like your twin. Someone zuva rikadarika usina mufunga usina kumuona aunzomusha. You'll thank me later. So number 6, she should have an open heart. Even a partner anoshine public. Munhu yokuti kana iri type yakata sengina ndoita zvamalive and munhu angori vibrant. Munhu ndoida munhu wokuti akavuya paside pana ndikamira naye, this is my wife, genuinely ndinofila proud naye. Kwete kuti mukadzi wakaripi chinongedza negomba vaenda kumakoko. So kana uri munhu yo tsvaka munhu anodresa zvaunoda. Ukaona kuti Leon anopfeka macolors amade, gara watotaura no Leon nini hangu ini zvokuroorwa nevanhu kwanza, because I don't want to come and change you. Don't attempt kuti kana ndamuroora ndichamuchinja achatanga kupfeka masutu andichamubvisisa makepu. Kepu ndichabvisa kana ndaa 50. Arodhansa ndaa 50. I look very good ndisina kepu, but pari zvino ndichine image yangu until maybe 10-50 if God kana Mwari vandichengeta ndoba ndichazoita. So iyi kana ndidoroora munhu anofanira kuziva kuti makepu kumusha mumba mangu mune makepu hobo and ndinopfeka ndichimecha up and down. Zvimwe zvezvinhu zvandakakura ndichitoita and zvinhu zvezvinhu zvandisingachinji. Don't ever ukaona uri murelationship yaunoda kuchinja your partner, you're in a wrong relationship. It's toxic. Don't go into a relationship to change. You are not part of the which system yekuchinja vanhu. You are not a reform school. A lot of you guys, you are in relationships where you're trying hard to change your partner. Don't argue. Zvedoro ngada wakamubvunza asati watombomuroora kuti bambo maanengo yakadi muchimwa doro hauchinje munhu. Mamwe mahabhisi atinawo vana mai vedu vakakonawo kumachinja, vaitoti pasadza maticha aitirowo vakatadza kuti chinja vamwe. So iwo uno wako iwo musoro bhangu ofunga kuti ungazondichinja. So it's a toxic relationship ukaona une pfungwa dzokuda kuchinja partner yako. So open heart ndio ndataura. Number 7, anofanirwa kusupporta my goals. Not only my goals, iye achipeswa ake ndichisupporta ake. Ukaona umwe munhu une munhu anodana naye uchimitira jealous, vamwe venyu mune mapartners ari kuita jealous kuti iwe wakuda kuita masters, unozondisiya ukaenda masters unozodzidza nevanhu vakasiya, indine O level saka ukaita masters unozodani vanhu utorambidzwa kuita masters yako. Pursue your goals while supporting my goals too and supporta ako. And tsvaka munhu anonzwisisa zvemahomework. Kana uchiita masters tsvaka munhu anodzidzisa zvepamasters because wakazoti kune thesis yandoda kuita saka ndichanoita varume 50, ndoda interview varume 17 pathesis yangu. Munhu asina kuzvidzidza nema chachiurechi unofoira. Unopedzisira wainterviewswa vakadzi iwe wangoda kuita study on men. So tsvaka munhu anounderstanda thesis chii. Tsvaka munhu anokusupport. Okay baby, kana zviri zvethesis ndine insecure ndokuperekedza tonoita mainterview ndakamira newe nchiwavona. But uri kuona kuti murume ari insecure, zvinhu zvanofanirwa kudiscover. Ukaona murume wako ari insecure, discover before watofunga kuroorwa. Vamwe venyu munozodiscover kuti murume wangu ane jealous later. Tsvaka munhu ari open anokuza ndine jealous and rione woziva kuti kana iwe uchida munhu asina jealous, siya usafa wakavanga ndomuchinja ne jealous ndichamuchinja. No haumuchinje, hazviite. Murume wako akati anofarira magaro iwe usina, siya. Unless uchiziva kuti uchazonobaiwa majekiseni kuti akure and achanga ari appropriate and anokusiya wabaiwa majekiseni zvinozigara wakakura kudai iyo kuti ndoda maoriginal wobva wasiyiwa. So don't try to change for a person. So I think ndakubetsera apa. Support your goals, support ake. A weak person often tends to forget my goals ake iye. Anopedzisira ngo so usatsvaka munhu ari weak, right? Tsvaka munhu ane good relationship nemaparents ake. Even kana vakashayika ngaave munhu ane good relationship nemarelatives ake ekwavo, nokuti iwe kana une marelatives haafi akadzidzira kuzoita good relationship. Iye aitadza kuchengeta mai vake nababa ake. Munhu iye akatadza kuchengeta mai vake nababa ake, it's very very rare kuti akwanise kuchengeta mai vako nababa ako. You'll thank me later. Vamwe venyu muri mutoxic relationship because right now unoda kutumira mai vako mari but murume wako ari kurambidza yako yawashanda. Murume wako ari kukurambidza achiitora chinogambla. Why? Because anga asina good relationship navabereki vake, kwaari hazvina value vabereki ve. So kana uri munhu anobva kumhuri ine family ine family reunion, iwe uri vanhu vakadero,
find someone are very close to family yake, anoziva the value of family. Vokuti ukati chamboenda family group, during family group you don't need to be in that group. Ndiye family tinombodiscussa zvefamily, haakuti ndezve muri kundinyeya, no. Anofanira kunzwisisa kuti family ine union yayo, mune mameeting family kwenyu munokwanisa kuita, kwete every time. Mamwe anokubvumidza enda every time kana ane good family. Vamwe venyu muri kuda nemunhu anoti my mom, murume mukura nendebvu, let me speak to my mom. Murume mukura ne40 years, oh, I need to speak to my mom. Mungangodinetsani, mom, I need to phone my mom. Variko varume vakadero, ndebvu dzakachena kudai, oh, I need to tell this my mom. Wakapinda murelationship usingazivi, utoenda nababy, utoenda na-cry baby. So a good relationship with my parents is very good. You need someone that is kind. Number 9, kind. Kana uchida a long, happy relationship, shaka munhu ari kind, ari generous as well. Families dzine vanhu ari generous, vanhu asina kuomera. Murume wako iwo kana akakweretesa munhu $10, anoivhima achitevera from behind, achitevera, anopopota kuti tapirei munhu imari. Munhu anonyima even hama dzake. Munhu anonyima chero vana vake chaicho. Akamboofera kutengera vana vako bhasikoro kana kutengera mwana wako a toy, something chiri nice. Ukaona murume asina kudero, be very very careful, uri kupinda mutoxic relationship. So toenda panumber 10. Hakuna relationship isina mafights. Tanga wapona kuti munhu wako, how does he deal with fights? Does she remain calm in fights? Munhu ari calm pamafights anowanzo kukalma as well. Imagine ubiyoka tsamwe ukuripa murume zasiyo, but okay, sorry baby, please, sorry. Hey, tarisai ndatobva ndazvifila. Munhu ari kuenda katsamwe, but baby. Akakutarisa meso, no baby, sorry. Hey baby, no, please. Mindiro nyoro inodzora kutsama. So someone not remain calm. It doesn't have to be a guy, even a lady. Newo murume will be calm. Unomboriwo calm here. Wawanikidzwa wachitaura something stupid. Are you calm enough? Sorry baby. But unobati dzakera mpaka ndakakurwara ndakakwidza ndege ndiona no, not good. Tsvaka munhu waunongogara unaye. Ukada kuita something so, ukanzi mawina, vazhinji venyu murume wenyu akanzi mawina prize to go to New York. Anoenda nesmall house. Tsvaka munhu wekuenda naye, sarai nevana kune meeting yebasi nema, akawana free ticket to New York, akanzi uya nepartner yako, ari kuenda nesmall house. Why? Wrong marriage, wrong relationship. Tsvaka soulmate. Munhu wekuti unoti anything chaundaita, nekundisingabvumidzwa akadzi angu uchidodo daenda naye. Mukadzi wangawira, shamwari unenge wakadyiswa, hakusi kudyiswa. Munhu akagona kutsvaka a soulmate. Vazhinji venyu marelationships, kana kunowoka imbwa chako, mwana anonowoka imbwa ari ega, murume anonowoka imbwa ari ega, hapana. Tii chaicho mugona kutadza kuibikirana tii. Makatarisana so, umwe ari apa akagara kutadza kumitira tii. Munhu akaenda kukitchen so, unoita songo chamuti, baby enda kutoilet kaunonditira tsvina. Oh sorry, hakukwanisa kunditira tsvina. Zvaizvo kuti you so click so much zvokuti unofunga kuti nyambo kuenda kutoilet angakwanisa kunokuitira tsvina yako iwo. Tsvaka munhu akadero, variko, and it's easy to find if you're patient. Usati kana washayiwa zvauri niyo unonga marara senge gondo. Gondo rikashaya niyo rinononga marara, nah, that's stupid. So inini handisi munhu wedoro, inini handimwe doro. So for me, munhu asingamwe doro ticks my boxes, because handidi zvokuzoti kuti chiko chiri kunwa pajaketi rangu, wadira doro, wanga uchindikisa wamwa doro, you know. So someone who doesn't drink, you're allowed to do that. Tsvaka munhu asingamwe doro, you know. So ndataura kuti anofanirwa wanga achidi chifamba newe everywhere, and tsvaka munhu